Ensaco impact is of utmost importance to the whole Baltic area region and what's more to the whole European Union, because roughly 1/5 of the population of the Union countries lives in this Baltic Sea region. So what Ensaco does and why it's so important is actually the grassroots effect that it has. Well, Ensaco is offering again a series of projects which are designed to fill in some of the gaps that are not filled by the international agreements. They don't deal with the day-to-day operations. How do we deal with shoreline cleanup on different sides of the border? How do we deal with waste management? How do we deal with sharing equipment? How do we deal with these very simple but the most practical things that help a spill response be successful in minimizing additional environmental damage? I think one of the examples of the value of Ensaco and the way it's been working is the Boilex exercise in 2011. I mean, there were 90 different agencies from 5 different countries, and that's amazing. Boilex-harjoitus oli ensimmäinen tämmöinen rajoja ylittävä, eli oli useamman edustajia siellä. Toki sitten vuosittaiset Balex-delta-harjoitukset on myös osaltaan näitä, jotka yhdistetään eri maiden voimavaroja. Tai yleensä tuohon Balex-deltaan, niin siinä on vain tämmöistä avomeritorjuntaa. Ja taas Boilexissa niin oli niin kuin tätä rannikon torjuntaa ja rantatorjuntaa ihan sinänsä. Sekä oli omana sitten niin kuin tämmöinen avomeriharjoitus, se oli kaksiosainen. The science is pretty telling. The response work of many individuals, countries, NGOs was very well described here over the last 2 days. And we also had a great speaker yesterday who had crucially became involved with the Deepwater Horizon cleanup. And that also gave to light the real urgency and need to have enhanced, strong and cooperative response efforts. Я бы сказал, что Россия принимала участие как ассоциированный партнер в этом учении, в этом проекте. Прежде всего, самое главное, что мы приобрели партнеров и друзей всех тех, кто в нашем регионе и среди партнеров проекта занимается ликвидацией разливов нефтепродуктов. Второе, что Россия для себя приобрела, это опыт, который имеют шведская сторона, эстонская и финская стороны по ликвидации нефтеразливов. В частности, нам очень интересен опыт финской стороны в области ликвидации разливов и в области спасения орнитофауны, спасения птиц. Это первое. Второе, очень интересен опыт эстонской стороны организации укомплектования волонтеров. Вот я говорю так штрихами, отдельные какие-то моменты. На самом деле это всего больше. И очень интересен опыт шведской стороны по защите побережья. Это вот своего рода защита матами, такими сорбирующими материалами, геотекстилем, чтобы не допустить загрязнения побережья. Right now, there is more than 2,000 boats on the Baltic Sea sailing, professional boats at the moment. Here, after approximately 10 years, the estimation is over 3,000 professional boats moving at the Baltic Sea at the same time. That means that we are not talking about if something happens. We have to be ready when something happens. Unfortunately, I'm sad to say that, but I try also to be a little bit realistic. And what's next? Because I'm 99.9% sure that Ensaco 2 will start latest 2014. And Ensaco has been invited to be part and to be the voice of the Baltic Sea in the bridge project. And they would like to copy
our success in cross-border cooperation in a way or another. Ensaco is also invited to be one of the keynote speakers in China in September. China was interested to hear about cross-border cooperation on oil spill shoreline response. And this is what Ensaco is doing, is working at more the practical operational level. And that's a different model. That's a model that can be used in other areas where you have transboundary issues or potential transboundary spills. Если можно было бы голосовать, то я бы двумя руками проголосовал за Ensaco 2. Полезно было бы выработать формат участия в первую очередь двух стран-соседей, то есть Россия, Финляндия, Россия, Эстония. И потом этот формат уже можно было бы расширять вот на всеобщее участие.